Okay. He got out of his hiding place. Hide. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. Hiding place. Very cautiously. Cautiously means carefully. പതുക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എന്ത് ചെയ്തു? He got out of his hiding place. താൻ മറഞ്ഞിരുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ very cautiously and looked about. ചുറ്റും നോക്കി. The first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. So the boy opened the door and came out. Then what did the boy see? The boy saw drops of blood. He saw drops. He saw all the floor of the temple was covered with drops of blood. ടെമ്പിളിന്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ നിറയെ ചോരക്കര. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നു, രക്തക്കറ കണ്ടിരുന്നു. That all the floor of the temple was covered with blood. And then he saw lying dead in the middle of it, an enormous, monstrous rat. So he found blood on the floor. And then he saw lying dead in the middle of it, in the middle of that blood. What's he? An enormous means vast, big, monstrous, something shocking, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന റാറ്റ്. ഭയപ്പെടുന്ന റാറ്റ് ചത്ത് മലർന്ന് കിടക്കും, രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കും റാറ്റ്. എ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്. ആരാണത്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്. അവനാണ് അവിടുത്തെ ഗോബ്ലിൻ. ബിഗർ ദാൻ എ കൗ. എ കമ്പാരിസൺ. ബിഗർ ദാൻ എ കൗ. ഒരു പശുവിനേക്കാൾ അതിന് വലിപ്പം. ഒരു പശുവിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഒന്നിതാ ചത്ത് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. We have seen that there. And also, അപ്പോ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ നടന്നത് അവിടെ മൽപ്പിടുത്തം നടന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു. കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആരാണ്? ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്. ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇനി ആരാണ് കൊന്നത്? അപ്പൊ രക്തമാണ് അവിടെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, രക്തം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, തളം കെട്ടി കിടക്കുക. ആരാണ്? But who or what could have killed him? And who is responsible for this matter? ഈ കൊലപാതകത്തിന് കാരണക്കാരൻ ആരായിരിക്കുക? Could have killed him. There was no man or other creatures to be seen. Because nobody was there, no man is there, no other creature there. മറ്റ് ജീവികളുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ? How did it happen? And who is responsible for this matter? Suddenly, the boy observed that. The boy saw that the mouths of all the cats he had drawn the night before. Then the boy noticed, and the cats he had drawn last night, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ താൻ വരച്ച ആ സ്ക്രീനിൽ വരച്ച പൂച്ചയുടെ ചിത്രം, ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് അവൻ കണ്ണു നട്ടു. എന്താ കണ്ടത്? All the cats had drawn the night before were red and wet with, and he found there their mouths were wet with blood. രക്തം കൊണ്ട് അവരുടെ വായും മുഖവും ചുണ്ടും ഒക്കെ രക്തം ഒലിക്കുന്നു, ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന കാഴ്ച. ആരുടെ വായിൽ നിന്ന്? ആ വരച്ച പൂച്ചയുടെ വായിൽ, ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്നു. He had drawn the night before. തലേ രാത്രിയിൽ വരച്ചു. Were red and wet. അതെല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കുതിർന്നിരിക്കുന്നു, രക്തത്തിൽ കുതിർന്നിരിക്കുന്നു. With the blood.
Then he knew that the goblin had killed by the rat. Had been killed by. Then he knew the goblin had been killed by his cats. About who is the person and who is responsible for the murder? He realized that the cats he had drawn last night. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അവൻ വരച്ച പൂച്ചകളാണ് അതിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം കൊന്നത്. കൊലപാതകം killed by the cats which he had drawn. And then also for the first time he understood why the wise old priest had said to him. Now he realized or understood or he knew what is the meaning of the advice. The piece of advice and the old priest had given. Avoid large places, keep to small. Then he could understand the meaning of the words. The piece of advice the priest had given him. Then also for the first time he understood why the wise old priest had said to him, avoid large places at night, keep to small. He could understand that. Afterward, that boy became a very famous artist. Later, what happened in future? The boy became a famous artist. Some of the cats which he drew are still shown to travelers in there. Those pictures are even now kept there. And those pictures are so attractive and to travel. യാത്രക്കാർ സഞ്ചാരികൾ they appreciate those pictures even. About the pictures the boy had drawn is kept there. Even now in Japan. ജപ്പാനിൽ ഇന്നും അത് വിലയേറിയ വസ്തുവായി വിലയേറിയ ഒന്നായി പെയിന്റിംഗ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടി വരച്ച പൂച്ചയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും ജപ്പാനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിലോ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തോ ആർട്ട് ഗാലറിയിലോ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാടോടി കഥയാണ് കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റുമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായി പഴയ തലമുറകളിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൈമാറി വരുന്ന കഥകൾ. അതൊക്കെയാണ് ഫോക്ക് സ്റ്റോറി, ടെയിൽ, ഫോക്ക് ടെയിൽ. ദിസ് എ ഫോക്ക് ടെയിൽ. Then you try to read it again and again and try to understand. The answer you can find with the help of the text. How is the youngest child introduced in the story? How? The youngest child, you have seen that little boy didn't have seem to be fit for hard work. You have seen that. What is that? Youngest boy, the youngest child, little boy did not seem to be for hard work. He was very cleverer than all his brothers and sisters, but he was quite weak and small. That was the impression. ബുദ്ധിമാനാണ്, മിടുക്കനാണ്, പക്ഷെ വളർച്ചയില്ലാത്തവനും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനും ആയ കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ. അതാണ്. Why did the parents take to the boy to the priest and the priestന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? Because they found he is not a child fit to become a worker in the farm. അപ്പോൾ പാടത്തൊരു പണിയെടുക്കുന്നവനായി തീരുവാനുള്ള ശേഷി അവനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് they decided. So the parents thought it would be better for him become a priest, because he was not fit to become a worker. That is a quite weak and small. People said he could never grow. He will never grow very big. അവൻ വലുതായി വളരുകയുമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. Then you can answer those questions. But perhaps he will become the greatest artist. Do you think the opinion of the priesthood boy is appropriate? Why? ഇതിലെ ഈ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ശരിയായി വന്നോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യോജിച്ചുവോ? Yes, the priest found he was a genius, not in the field of priesthood, but ആർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മിടുക്കനാകുമെന്നത്. He became the world famous artist.
What was the advice of the priest to the boy? കൊടുത്ത ഉപദേശം എന്താണ്? You have seen that a piece of advice: avoid large places at night, keep too small. That was the advice. Then there was another question: why didn't the boy go home after he left the temple? എന്റെ ക്ഷേത്രം വിട്ടിട്ട് അവൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല എന്തുകൊണ്ട്? If he went straight home, he felt sure his father would punish him for having been disobedient to the priest. But അത് തന്നെ പ്രീസ്റ്റിനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതിന് പുറത്താക്കി. അവിടെ ചെന്നാൽ അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ അവനെ ശിക്ഷിച്ചേക്കും. അത് തന്നെ. When the boy entered the temple, he didn't see anyone. What could be the reason? അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എവിടെയാണ്? ആ 12 മൈൽ അകലെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആരംഭമായി. Because nobody was there. It is closed. Because the priests were frightened by a goblin. എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഗോബ്ലിൻ ഭയപ്പെടുത്തി. You know that. And also the brave soldiers were sent to kill him. Then what happened? And they had never returned. ആ പോയവരാരും പിന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. Why didn't he choose a small place to sleep? Why did he choose a small place to sleep? എന്തുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു? When he remembered the advice given by the priest only. Another thing, the boy was frightened because he was alone there. Nobody was there. So he decided to take it. And where did the boy find a safe place to sleep on? He found a cabinet. You have seen that there he found it was a safe place. Oh. Why was the dreadful voice that boy heard? What was the dreadful voice? The dreadful voice means the fight between the cats he had drawn, between the goblin, rat and his cat. Goblin, rats and his cat. Oh. How do you think the goblin rat was killed? How do you think? And when he opened the door next morning, he found there was full of. And then when he examined, he found the cats he had drawn last night. തലേ രാത്രി വരച്ച പൂച്ചകളിൽ what happened? Their mouth were with blood. അവയുടെ വായെല്ലാം രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം ഒഴുകുന്നത് അവൻ കണ്ടു. And was the advice of the priest hopeful to the boy? The advice the priest had given. Yes, the advice the priest had given helpful him. Otherwise, what would happen? If the boy had slept on the open place, he may be killed. So his advice helped the boy to save his. Okay, thank you. Okay, see you next class.